Hello, everyone, and welcome back or welcome to our IELTS listening. As we know that there are 4 modules in IELTS, and listening is one part of them. And we all know that there are 2 groups also. One is academic, and another is general training. Academic goes for your educational purposes related to your education and something. Jara Our general training hoche whatever other reasons you have like migration, citizenship, we will go for that one. So in this IELTS listening module, there is no academic and general training division. Both of them are going to go with the same process or same structure of it. So আপনার academic আর general training IELTS listening এ কোনো পার্থক্য নেই। The exam in paper based, যেহেতু জানি 2 formats exam হয়ে থাকে, one is paper based and other is computer delivered or computer based. So আপনার paper based exam এ 30 minutes এর আপনার audio recording টা করা হবে। করা হবে না, audio recording টা play করা হবে and 10 minutes extra দেওয়া হবে for shifting your or transferring your answers to the answer sheet. মানে 10 minutes extra for your answers. আর যেখানে 2 minutes আপনার ওইখানেও 30 minutes এর অডিও রেকর্ডিং প্লে করা হবে, but 2 minutes for computer based exam. আপনার 40 questions থাকবে and there will be 4 parts. So the general theme is academic general same, 30 minutes এর audio play, 10 minutes extra for paper based and 2 minutes extra for computer based, and there will be 40 questions, 4 parts, 10 questions for each part. Now let's see যে আমাদের part 4 এ আমাদের কি কি জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখতে হয় বা আপনি জেনারেলি একটা we will go about idea. যেমন part 1 is a conversation between 2 people on an everyday topic, calling a hotel or shop. বেসিক্যালি আপনার ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস হয়ে থাকে পার্ট 1 এ, আর হচ্ছে আপনার কনভারসেশন হয়ে থাকে দুইজনের মধ্যে, কোনো ইনফরমেশন রিলেটেড চাওয়া হয়, সেটা হোটেল বা কোনো ধরেন রেস্টুরেন্ট বা কোনো শপ বা যে কোনো রিলেটেড বা কোনো ক্যাম্পেইন রিলেটেড। সোজা কথা, দুজন কনভারসেশন হবে, ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস মূলত হয়ে থাকে। দেন পার্ট 2 তে হচ্ছে আপনার মনোলগ অ্যাবাউট অ্যান এভরিডে টপিক, আ সিটি ট্যুর অর এমপ্লয়ি ট্রেনিং। আপনার একজনই কথা বলবে একটা টপিকের উপরে। And part 3 will be a conversation between 2 people on an academic topic, 2 students discussing an assignment. তাহলে দেখতে পাচ্ছি প্রথম দুটা হচ্ছে আপনার জেনারেল থিম, মানে হচ্ছে এভরিডে টপিক রিলেটেড হবে, আর পার্ট 3 হচ্ছে আপনার একাডেমিক টপিক, মানে 2 students discussing an assignment or talking about a topic related to education or scientific কোনো রিসার্চ বা হচ্ছে স্টাডি নিয়ে, সোজা কথা পড়াশোনা রিলেটেড আর কি থাকবে। Then in this you will find multiple choice or maps or matching statements. So এগুলো পেয়ে থাকবেন। আর পার্ট 4 হচ্ছে আপনার a monologue on an academic topic, a university lecture. সাধারণত আপনার monologue and academic topic বলতে একজন লেকচারার বা প্রফেসর আপনার কোনো টপিককে ডিসকাস করছে বা এক্সপ্লেইন করছে, সেটার উপর বেসিস করে একটা মনোলগ হবে। মনোলগ মানে একজন কথা বলে, and in that part you will find filling the blanks. মানে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস পার্ট 1 এবং পার্ট 4 এর সাধারণত হয়ে থাকে। পার্ট 2 এবং 3 তে আপনার ডিফারেন্ট আদার যে কোয়েশ্চেন টাইপস আছে সেগুলো হয়ে থাকে। সো এটা গেল, আর প্রত্যেকটা পার্টে আপনার 10টা করে কোয়েশ্চেন, 10 ইচ। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা পার্টের শুরুর আগে দে উইল গিভ ইউ টাইম ফর রিডিং আউট দ্য কোয়েশ্চেন, যেহেতু কোয়েশ্চেন পেপারগুলো আপনাকে আগেই দিয়ে দিবে অ্যালং উইথ দ্য আনসার শিট। সো আপনাকে প্রত্যেকটা পার্টের আগে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা পড়ার সুযোগ দিবে 1 মিনিট
টাইম দেবে, বা 30 সেকেন্ডস, 1 মিনিটের টাইম দেয় সাধারণত। আবার প্রত্যেকটা টাস্কের, ধরেন এই যে পার্ট 1-এ আপনার 10টা কোয়েশ্চেন, ধরেন ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ধরেন 5টা 5টা করে ভাগ করে দিল, বা 4টা 6টা করে ভাগ করে দিল। সো এরকম করে আপনার টাস্ক গুলো শেষে তারা আবার 30 সেকেন্ডস সময় দেয় for reading out the question, and at last they will also give you 30 seconds or 1 minute for আপনি যে পার্ট 1টা শেষ করেছেন, পার্ট 1-এর ওই পুরা জিনিসটা রিভিশন দেওয়ার জন্য। সো আপনারা প্রত্যেকটা টাস্কের আগে কিছু কিছু সময় পাচ্ছেন, আর প্রত্যেকটা পার্টের শুরু এবং শেষে সাধারণত 1 মিনিট টাইম দিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় টাইম দেয় না, বাট শুরুর দিকে আপনাকে প্রশ্ন পড়ার জন্য অবভিয়াসলি দে গনা গিভ ইউ টাইম ফর ইট। সো এটা আপনাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট। আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে যে ইউ ক্যান ইউজ পেন্সিল, যেহেতু আমরা পেন্সিল দিয়ে এক্সামটা দিতে পারবো। সো ইটস আ ভেরি গুড অপরচুনিটি দ্যাট ইফ ইউ go for an answers that might going for a revision or mistakes ধরা পড়ছে, you want to go for a correction, then you can do it easily. Instead of using pen, go for pencil here. So if I go with amount of preparation or level of difficulty, so আপনার 1 2 3 4 মানে লাস্ট পার্ট গুলো আপনাদের ডিফিকাল্ট হয়, ফার্স্টের পার্টস গুলো ইটস রিলেটিভলি ইজি, মানে পার্ট 1 তো একদমই ইজি, দেন 2 will we go with the medium, then it start will with the level of difficulty, and part 4 will be difficult. Okay, let me tell you about something related to your exam thing. That is, you will be either given headphones or the recording will be played on a loudspeaker. কমপ্লেইন অন টেস্টে মানে এটা বোঝাচ্ছে যে আপনাদেরকে হচ্ছে, যেহেতু যদি কম্পিউটার বেস দিয়ে থাকেন তাহলে হেডফোনস প্রোভাইড করবে, আর যদি রুমে প্লে করেন বা হয়তো বা আপনাকে লাউডস্পিকার, বেসিক্যালি লাউডস্পিকার আপনার পেপার বেসড এক্সামে দিয়ে থাকে। সো যদি আপনারা কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করেন তখন সাথে সাথেই জানাবেন যে আমার মানে আমি হচ্ছে বুঝতে পারছি না, বাট আই এম নট কমফোর্টেবল উইথ দ্য অডিও সিস্টেমস, সেদিনই বলতে হবে, এর পরে বললে অ্যাকচুয়ালি কোনো লাভ হবে না। They speak much clearer and slower than native speakers in the recordings. না, আগে আপনাকে একটা কিছুটা, আপনার নেটিভ স্পিকাররা তো অনেক ফ্লুয়েন্ট, যেমন আমরা বাংলায় যেমন কথা বলি, we go with a very fluency and speedy process. সো এটা এরকম দিবে না, বাট মিডিয়াম লেভেলে দিবে। মানে আপনি কথাগুলো বুঝতে পারবেন যদি আপনি অভ্যস্ত হন। এখন বুঝতে পারবেন বলে যে এত ইজিও দিবে তা না, যে আমি এভাবে বলছি they speak much clearer and slower than native. No, they won't go like this. They will go with the normal thing. They speak much clearer and slower than native speakers in the recordings. So আপনাকে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য you need to go for some listening practices. Go for some, না আপনার listening এ অভ্যস্ত করতে হবে. It can be from any sources. If you are starting with the beginning level, if you are the beginner, start with some talk shows, movies, broadcasts and all. Then if you are going with the medium and purpose, then you can start with the listening, I mean with the IELTS listening from British councils and IELTS organizations, whatever you go for it.